ojú ló ń jẹ ayọ̀ jẹ lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ̀rìmọ̀ sẹ́lẹ̀kẹ̀ ètò tó yà kí lálá pẹ̀lú olólùfẹ́ yìí o Abdulrasaq Adéwálé Ṣòkòtì alágbẹ̀dẹ ọ̀run àdìrà ètò bí ẹni ṣàna ìyàwó ẹ máa wò kàn nìyí láti ìgbàdégbà o bó ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú lọ́balọ́ba àtàwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tó tún fètò ẹ̀ wá ìrànlọ́wọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tó níṣòro àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó ń jà ròyìnròyìn láwùjọ wa gbogbo ẹlẹ́ ó máa wò lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ máa wò ó. ẹ kú dédé àsìkò yìí o ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire mo kí yín mo yìn yín Ọlọ́run kúkú nípin wá nípa àní báráyé fọwọ́ tì pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àní jẹ̀bi nǹkan tá à ń wá ẹ̀yin èèyàn wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹsẹ̀ wá wọ́ tó báyìí ó ní òkèlè ń wò ní ẹ wò láti ìsàlẹ̀ ló ti wọ́ wà ẹ dákun ṣe rí gbogbo nǹkan tá a bá nídìí láti mọ̀ gbogbo nǹkan tá a bá nídìí láti ṣe gbogbo nǹkan tá a bá nídìí láti sọ láti get ara wa convinced lórí n tá a gbé dání yìí kíndẹ̀ náà ni tá a gbé dání náà ni òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin èèyàn tá a bá ní ká ronú jinlẹ̀ nǹkan bàjẹ́ o wàláhì nǹkan bàjẹ́ torí wípé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ó rí i pé kò sí ṣíṣe kò sáàyè ṣe àwọn tí wọ́n kó agbára yẹn dání náà ni wọ́n sì kó dání àwọn tán kó fún wọn náà wọ́n sì kó fún wọn àwọn tán retain náà wọ́n sì retain ẹ̀ tí kò bá sí pé at least ó tẹ̀ wá worst jù ká wá regionalize a lè ní ìgbádùn lórílẹ̀‐èdè yìí because n tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kì í ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe nǹkan tán ti plan láti ayédáyé ni àdẹ tètè fura ẹ̀yin yẹn mi torí Ọlọ́run torí ìkúnlẹ̀ abiyamọ ẹ dákun ẹ wo fídíò kékeré yìí. I learned, and the Governor General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. Even in '56, the Northern leaders were very proud and were saying, if they couldn't run Nigeria, never mind elections. They might not join Nigeria, they might leave. And we all thought, well, how would they survive? There were no industries, there's not a great deal of agriculture, some groundnuts in the north. This wasn't very practical at all. And then it was, the Governor-General seemed to be thinking that the north couldn't, even if it won an election, rule Nigeria by itself. The south wouldn't stand for that. So there had to be a partner, either the Igbos in the east or the Yoruba in the west, to team up with the north. What he didn't want was for the two southern parties, the Igbo and the Yoruba, to team up to form the government, because he believed the north wouldn't tolerate that and talked about leaving the federation. So as I learned, in a small way at first, but very rapidly I learned about the election fixing, and as I say, this was confirmed to me by the Governor-General.
He actually said that he wanted me to know the truth because he wanted me to know how much trouble I was in. However, before they actually ran the 1959 election, they needed money for the North and for the NCNC, Dr. Zick, to fight the election. So what they did, my senior officer, Major Bunker, went around, was ordered by the Governor General to go to all the major British firms and international firms, Ford, UAC, Leventis, all these firms, and raise money for a slush fund to enable Chief Okoti Igbo, together with the North, to fight the 1959 elections. The North got most of their money from the native authorities. This was looked on by the British as being okay. This wasn't corrupt because we were friends of the North. And if they tried this in the West or in the East, we might have said this was corruption. But because it happened in the North, the native authorities' public money was poured into the government party, the NPU. So this obviously was a terrible fiddle. We were discriminating against the southern politicians in favour of these northern emirs. What we saw was that this would not be the first act of treachery. They would have to smash the action group because the action group was strong, and in a fresh election they would be sure to win. They were pretty honest and regular guys, and a lot of the British quite admired Awolowo for his brain power, and they admired Chief Inahro, who was a bit cheeky and young and spirited, and they were both quite admired, as they were like right-wing Labour people, nothing revolutionary. And so a great deal of money was raised by my senior officer, Major Bunker, before the 1959 election. And this was money put up by United Africa, by Ford, Shell, BP, and my wife, who was the personal assistant to the general manager of BP Nigeria. She's not going to tell you anything because she was a confidential secretary. I can only tell you that we were very well informed on some of the hanky-panky that was going on in Lagos. Now, if you recall what you said about the role of the Governor General and the attitude of the British government in particular, regarding the fear that Awolowo, Okoti Igbo, and the lot of them from the south are dangerous, is there a particular reason? Why the fear from the British government? Is it that they don't want to release or relinquish Nigeria, or they still want to control Nigeria? They knew that the North would do as they said after independence. If it had any, the North would just, because it was their habit, they liked the British, whereas the nationalists were an unknown factor. Actually, when they took the flag down and hoisted the Nigerian flag, not one of the major nationalist politicians was there. They weren't even on the platform. This was incredible. These were the people who had sought independence. The people in the North didn't want independence. They didn't want the British to leave. So this was a farce. And for most Europeans who were very close and watching this, we were disgusted. We thought this really had been manipulated, this election. It was unworthy. It was unworthy of the British people, this. This was no honest, straightforward thing that you would expect Britain, the mother of parliaments, to do. This was cheap and low and criminal. And I opposed it. And I opposed it then, and I've opposed it ever since. And I'm telling you the truth. And I was warned, if I told you this state secret, my life could be forfeit. Earlier on, you said the British government
wanted the North in alliance with either of the southern region, either with the Yorubas or with the Igbos. But without which they yes, cannot they can't do it this rule the country. The problem was that Awolowo was a highly principled man. Okay. You didn't talk to Awolowo about squalid deals and fixing things. Awolowo was not that kind of person. If you read his books, this man was a world statesman. And his young lieutenant, Chief Enaharo, was brilliant, absolutely brilliant. However, they did do a deal with Zik, Dr. Azikiwe, Okay. from the East. Dr. Azikiwe, there was this big problem in Nigeria. It's the same big problem in America and in Britain. How do you get funds to fight elections? The candidates in Nigeria had no money, but they did have marketing boards, which were a kind of semi-nationalized industry. And they borrowed money from the marketing boards. But there was a suspicion that Dr. Azikiwe, who had formed his own bank, the African Continental Bank, was actually bankrupt. But he was borrowing very large sums of money from the marketing boards and not necessarily repaying the loans. Mm. We knew this. We had a great secret service. All the politicians' phones were tapped. All the politicians' mail was opened. Everything that any major politician did in Nigeria, we knew in hours. We watched. We knew all that was going on. Are you saying, in essence, that Dr. Azikiwe took money? He was blackmailed by the British to do our bidding. We told Dr. Azikiwe that he could go to prison if an inquiry was carried out into his bank and his financial circumstances. However, we would not want to be vindictive if Dr. Azikiwe was cooperative in helping forward the plans that we had made in the best interests of Nigeria. Dr. Azikiwe had nothing in common with the northern politicians. He loathed the northern politicians. But Dr. Azikiwe went north and did as he was told. And what he was promised was this: the real power, effective power, would be in the hands of the northern emirs. However, it would look great if the president was Dr. Azikiwe and he was given a field marshal's uniform and an admiral's uniform. He asked, please, could he have a row of medals? But they said, well, no, that was a bit difficult, to get the medals. So when the ambassadors started arriving, he was known to be asking people from foreign countries, perhaps they had a medal for his uniform. We thought this was terrible, but it was said that this happened. He was very vain. And for a time, he functioned as first the Governor General, and then when Nigeria became a republic, as the president. But he had no power. And when he did try to tell the army, he said, I'm the field marshal, the army has got to do with this. They said, hey, you're just a ceremonial figure. You have no power. The Prime Minister, Balewa, gives us our orders. So there was a feeling then that there was going to be trouble. And then it was because the Awolowo and the Action Group had become the official opposition. What we British wondered, how could they win another election without the British counting the votes? There could not be another proper run election without us there. We knew what we were doing. We were just helping things along.
we were doing what the British do, favouring our friends and looking after our own and repaying favours. We don't call that corruption. Right. I mean, in essence, what Dr. Azikiwe did, it was forced by the British government to do it. Yes. Collecting money from the marketing board then. Yes. So if any politician here in the United Kingdom tried to do that, be in jail. ẹ̀yin èèyàn abẹ́ẹ̀ rí nǹkan ṣe rí àwọn tán náà colonize wa ìní mo fi sọ pé àwọn lámùkún ẹrù ẹ wọ́ lókè lẹ́wọ̀n ẹ wò sàlẹ̀ ẹ wo ibi tí nǹkan ti wọ́ wá ẹ wo oríṣi tí agbára wa ò fi ká àwọn Fúlàní yẹn mọ́ ẹ wo ohun tí wọ́n rò nípa wa ẹ wo ohun tí wọ́n rí nípa Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ àti Ìnáhòró ẹ wo kí ni wọ́n rí lára wọn tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n àgbọ́njù pé àwọn eléyìí ò ní ṣe control ẹ tó wá wò wípé nínú ọ̀rọ̀ tí màá yìí sọ Haúsá láwọn ò lè dá dúró wọ́n rí pé Haúsá ò lè dá dúró wọn ò lè dájọba ṣe so wọ́n ní di either Yorùbá tàbí Ìgbò ìgbà tẹ́ ẹ mọ̀ pé wọn ò lè dájọba ṣe tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Ìgbò lè dá ṣe Yorùbá lè dá ṣe ẹ dákun torí Ọlọ́run kí lábùrọ̀ fọ́ọ̀sì wá sí ọrùn àwọn ọmọ Haúsá Fúlàní yìí ibi tí Ọlọ́run ó ti fìyà jẹ ẹlòmíì nìyẹn inú mi ti ẹ̀dùn pé bàbá yẹn bóyá ó rí i pé àsìkò ń sún mọ́ tí ó dẹ̀ rí i pé nǹkan tí òun nídìí láti sọ síta ni tóun ò bá sọ síta òun náà mọ irú ìyàtọ̀ Ọlọ́run lè fi jẹ òun torí ẹ wo iye ẹ̀mí tó ti bọ́ nítorí àjọṣepọ̀ tó wà láàrin àwa àti àwọn Haúsá Fúlàní ẹ wo iye ẹ̀mí tó ti bọ́ n tó sì túmọ̀ sí náà ni pé àwọn tí wọ́n plan ẹ̀ kó lè rí bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn náà wọ́n fa gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá wọ́n rí Awólọ́wọ̀ bí ẹni tí ó ṣe tọ́ ìpẹ̀lú wọ́n ní is highly intelligent kò ṣe báyìí ó fà wọ́n rí Síkì náà bí ẹni tí ò ṣe báyìí ó fà bó lè jẹ́ pé nínú àwọn méjèèjì tá à ń sọ yìí náà àwọn méjèèjì tó yàtọ̀ síra wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà a rí ẹnìkan tó jẹ́ pé ó wà self-centered tara rẹ̀ nìkan ló ń ṣe because gbogbo nǹkan tó sọ̀rọ̀ à ń di ẹ̀ láti ìgbà yẹn títí di àsìkò tó kó tó di pé ó kú ó fi yé wa wípé tara ẹ̀ nìkan ló mọ̀ adẹ̀rí ti bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ there's no doubt about that mi ò ní sáláì dárúkọ wọn a rí gbogbo nǹkan tí bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ṣe ẹ̀ tó wá wò bí àwọn òyìnbó tí wọ́n wá pín wa nípín ìyà ẹ̀ tó wò torí Ọlọ́run bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ as at that time as at that year ṣẹ́rí tí gbogbo wa bá mọnú rò ń sìn ohun tó túmọ̀ sí ni pé àwa náà gbọ́dọ̀ wá jókòó báyìí ká plan ẹ wo Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tí mo ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ láti jọ́ yìí tí mò ń bẹ̀ wọ́n tí mo dẹ̀ tún fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ó yẹ kí àwọn náà ti máa rójú ìjà ńlá sábàyì at least àwọn náà wọ́n ti rí nǹkan tí táwọn kan sọ àwọn kan tán pera wọn ní Haúsá Fúlàní tí wọ́n sọ nígbà tí wọ́n lọ sí Niger State níbi tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn pàkópa èèyàn bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ń pa wọ́n ní gbogbo ìgbà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kwẹ́sà tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín rèé ṣé ó dìgbà táwa náà bá dákẹ́ tó di pé ṣé pé wọ́n ti fi ọ̀kan tọ́ wa lẹ́nu wò l'Ondo State ní church níbi tí wọ́n ti lọ pààyàn lọ rẹpẹtẹ
bí ẹ̀mí báwa ṣe fálù ẹ̀mí tó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe are we now saying a kàn máa wòran báyìí náà tí àwọn ará bíi wọ́n ń gbé bọ̀ ẹ wo láti ibi tí wọ́n ti ń gbé bọ̀ láti Maiduguri wọ́n ń padà bọ̀ báyìí wọ́n ti dé Niger wàláì tàláì wọ́n dẹ̀ ti wọ ilẹ̀ wa torí pé ẹ̀yin náà rí i pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ wa náà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ wa bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbígbé tí wọ́n ń jí àwọn èèyàn wa gbé yẹn tí wọ́n fi wọ́n gba owó tí wọ́n ó tún gba owó tán tí wọ́n ó tún pa ẹlòmíì síbẹ̀ owó tí wọ́n ń fi ra nǹkan ogun wọn ni wọ́n ń kó jọ nǹkan ogun tí wọ́n ó fi ṣe àwọn mọ̀lẹ́bí wọn ní sùtá láì ṣàwá pẹ̀lú gbogbo tá a ti rí pẹ̀lú gbogbo tá a ti gbọ́ yìí ṣé kò wáyé káwa ọmọ Yorùbá náà ó lè dánú ara wa rò wípé bí odò bá mà kọ títù tó tún kọ wíwẹ̀ kò mọ yẹ kó kọ àpadà sílé ṣé kò yẹ kí a mọ rírì pé a gbọ́dọ̀ fi ẹsẹ̀ ẹ̀yìn délé báyìí àbí ó dìgbà tán bá kó gbogbo orí burúkú kí wọ́n lọ sí ìlú kan kí wọ́n dẹ̀ jẹ wọ́n run gbogbo dúkìá wọn kí wọ́n sáná sí gbogbo ilé kí wọ́n dẹ̀ pa gbogbo àwọn èèyàn so dìgbà tán bá irú yẹn dé ilẹ̀ Yorùbá tán pátápátá wọ́n ti ṣerú ẹ̀ kan fún Ondo State nínú church ṣé ó dìgbà tí wọ́n bá gbogbo yẹn délẹ̀ Yorùbá pátápátá ìwọ tó o bá ní kò kàn ẹ́ ń sìn bá a ṣe ń pariwo yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run yóò padà ṣẹ́wó mọ́ ẹ lára ẹ rí i pé mo ti sọ ìtàn kò kàn mí òdo mo ti sọ ó ti pẹ́ ṣùgbọ́n nítorí padà sọ ń jọ mí náà ìtàn kéèyàn sọ pé àkókàn nǹkan responsibility gbogbo yìí kí wọ́n sọ pé kò kàn ẹ́ yóò padà ṣẹ́wó mọ́ ẹ lára ńgbà tó bá kàn ẹ́ tán gbogbo ẹni tí kò rí ariwo tá à ń pa yìí sìn bí ariwo ìkóra ẹni níjànú tàbí ariwo ìdènà aburú tó lè ṣẹlẹ̀ lórí wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ń sìn mi bẹ́lọ̀n kẹ́ gbógun lọ mo bẹ́lọ̀n kí ọkàn yín change kí gbogbo wa jọ pawọ́pọ̀ láti wá òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn Yorùbá ní bọ́mọ ẹni bá dáa káwí àní fi ṣaya ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin èèyàn lẹ ti mọ̀ mí ẹ dẹ̀ mọ irú èèyàn tí mo jẹ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ò jẹ́ èèyàn dáadáa lọ́wọ́ àwọn kan àwọn oníṣẹ́ ìdọ̀tí lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí kan lọ́dọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì kan lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé kan mi ì jẹ́ nǹkan kan torí pé mo wà lára àwọn èèyàn tí Ọlọ́run ń lò láti destroy iṣẹ́ aburú tí wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n ẹ rí nínú àìdíà mi tàbí nínú wà mí sẹ́yìn pé téèyàn bá ṣe àìdá mo máa ń jáde fún wọn láti sọ pé eléyìí tó ṣe yìí ò dáa ẹ tún wá rí i pé at the same times bí ẹni yẹn bá tún wá padà ṣe ń tó dáa tí ẹni yẹn bá tún wá padà ṣe ń tó dáa ẹ̀yin fúnra ara yín mọ̀ wípé mo tó máa ń jáde láti sọ because ìgbà tó ṣe tí ò dáa ta ń tó bá lè mú wa bú tàbí tó lè mú wa sọ pé ń tẹ̀ ṣe yìí ò dáa ká condemn tó ṣe tó bá wá ṣe dáadáa tá a bá tún wá lè pọ́nlé àjẹpọ̀ orí àwa náà ò pé àjẹpọ̀ àwa náà mọ nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn so òun ló máa wá gbé méjèèjì wò èyí tó ṣe tí ò dáa táwọn ayé ń bú tí àwọn ayé ń sọ̀rọ̀ táwọn tí ò yẹ kó wẹnu síla ń wẹnu síla èyí tó wá ṣe tó jẹ́ pé tajá tẹran ló wá ń ṣàdúrà fún ó náà wà tú ìsínú ọ̀kan nínú méjèèjì ìyẹn la fi gbọ́dọ̀ pọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ṣe dáadáa tàbí sọ nǹkan dáadáa jáde lẹ́nu lórí níta àgbédání la fi gbọ́dọ̀ kan sára sí regardless of bóyá ó tiẹ̀ ti ṣe nǹkan kan sẹ́yìn tá a nífẹ̀ẹ́ sí or not kò sẹ́ńtọ́jọ́ lọ́hùn nínú wa and the essence of we saying pé èèyàn ṣe nǹkan tí ò dá náà ni kó lè yí padà so tá a bá wá ní tá a bá lé olè tó lè bá sá tá a ń lé lọ tó tún dàtọ̀ owó ẹ̀ lẹ́ kí ló tún kù so bàbá mi kan tí mo fi ti ọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn àwọn náà máa mọ̀ ń sìn pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní di ẹni àpọ́nlé báyìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní di ẹni àpọ́nlé bàbá wa
nínú Olúwa wọ́n ti di ẹni àpọ́nlé báyìí kó tó di pé mo sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ wọn. Ẹ wo ọ̀rọ̀ àlùbáríkà tí bàbá wa sọ jáde lẹ́nu, ẹ wo. I just felt that why can't we have a system of government that is 100% Nigeria, unique to us? For example, we started off with the British system of government. Somewhere along the line, we moved over to the American system of government. And I was just wondering, can't we have a combination of both and see whether it could help us solve a problem? You see, because in mathematics, if you want to solve a problem and you try what we call real analysis and it doesn't work, then you move on to complex analysis and see if that will help you. If that fails, you move on to vector analysis and so on. I believe that probably we might need to look at the problem of Nigeria in a slightly different manner. You see, because some people feel that all our problems will be over if Nigeria should break up. I think that is trying to solve the problem of Nigeria as if it's a simple equation problem. The problems of Nigeria will require quite a bit of simultaneous equations, and some of them are not going to be linear either. Forgive me, I'm talking as a mathematician. So I was thinking, why can't we, for example, have a system of government that will create a kind of what I would call United States of Nigeria? And let me explain. We all know that we must restructure. I mean, it's either we restructure or we break. That means say you don't have to be a prophet to know that one. That is certain to come. Restructure or break up. Now, we don't want to break up. I mean, God forbid. In restructuring, why don't we have, like I said, a Nigerian kind of democracy? At the federal level, for example, why don't we have a president and a prime minister? Hey, what do you mean? Well, if we have a president and a prime minister and we share responsibilities between these two so that one is not an appendage of the other. For example, if the president controls the army and the prime minister controls the police, if the president controls, shall we say, resources like oil and mining, and the prime minister controls finance and inland revenue, taxes and customs, etc., etc. You just divide the responsibilities between the two. And then you come to the state level. And at the state level, you have the governor and you have a premier. And again, you distribute responsibilities between these people in such a manner that one cannot really go all alone without the other. Maybe this is just a mathematical suggestion, and a mathematician can be eccentric, like I've said. Maybe we might. Ṣẹ́ráyé, ṣé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ti rí báyìí pé àbí ọ̀dà kí la tó ń wá lọ́wọ́ wọn o, kí la tó fẹ́ kàn ṣe o? Ẹ dákun ẹ là mí lóye, kí la tó fẹ́ kàn ṣe? Ẹ wo bí wọ́n ṣe la ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ pín wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ bí wọ́n dẹ̀ ṣe pín yẹn, ìpín tí ó rọ̀ wá lọ́rùn nìkan pé ó tiẹ̀ ókè o, ó tiẹ̀ wá wọ́ọ̀sì tán pátápátá o. Ẹ jẹ́ ká ṣe bí bàbá wa yìí ṣe sọ yìí. Tá a bá ṣe Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu,
ṣe rí báwa ṣe ń pè yín bẹ́mi ṣe ń pè yín bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń pè yín sákèésí bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń pè yín sákèésí. Ẹni tí ò bá ru epo tí ò ru omi tí wọ́n bá ń kí tí wọ́n bá ń sọ fún pé rọra o kó ń tọ̀ ń rọra ni o kó ń tọ̀ ń rọra ni o. Ọgbọ́n tẹ́ fi débi tẹ́ wà yẹn lénìí kò tó ọgbọ́n tẹ́ fi sọ̀kalẹ̀ nínú ìrọ̀rùn tẹ́ sọ̀kalẹ̀ tán tẹ́ tún wá padà di hero láàrin àwọn ọ̀ràn yín. Ọgbọ́n tẹ́ fi maneuver tẹ́ fi dé orí ipò yẹn kò tó èyí tẹ́ fi sọ̀kalẹ̀ àǹfààní o kò tó èyí tẹ́ fi padà di hero láàrin àwọn ọ̀ràn yín. Tẹ́ bá wò dáadáa ọ̀rọ̀ tí òyìnbó yẹn sọ ọ̀rọ̀ Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ẹ dákun ẹ gbọ́ ohun tó sọ nípa Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ torí tọlọ́hun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ò gbọ́rú ẹ̀rí tí ò rí nǹkan ìrí nísìnyí náà gbogbo àwọn náà mọ̀ pé bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ great nítòótọ́ apart from nǹkan tán sí tó tá à ń rí tá à ń tó wà physical tá à ń rí apart from those things gbogbo àdá máa mọ̀ pé bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọ́n ṣe dáadáa ẹ tún wá gbọ́ bàbá wa nínú Ọlọ́run nínú iṣẹ́ Olúwa ẹ tó gbọ́n táwọn náà sọ ọwọ́ kù sí ṣe rí ìgbà kan mo máa ń sọ wípé ẹ̀yin lọ́balọ́ba táwọn èèyàn bá ń bú yín ẹ̀yin náà ń hùwà táwọn èèyàn máa fi bú yín o because by now ó yẹ ká tiẹ̀ máa rí àwọn ọba bíi 6 7 kí wọ́n máa kóra wọn lọ bá àwọn ọba president àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá láwọn ọba kànrìnkànrìn kán kóra wọn lọ bá Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lásò rọ̀ọ̀kì ẹ mọ̀jì ò jẹ́ pé ńgbà tẹ́ ẹ bá ní kẹ́ ẹ wá gba portfolio nìkan lẹ́ẹ̀ máa lọ bá wọn l'Ábùjá ẹ lọ bá wa láyé wọn nǹkan tí àwọn ìran tí yín ń fẹ́ àbí ẹ̀yin ò fẹ́ nǹkan tá à ń fẹ́ ni ṣé nǹkan táwa àwa ọmọ yín ń fẹ́ yìí ṣé kò wù yín ni tí ò bá dẹ̀ wù yín ẹ jáde kẹ́ ẹ sọ káwa náà ò kúkú mọ̀ pé àwọn bàbá wa ni ò tẹ́ lọ́rùn àwọn ni ò wù ká kúrò nínú oko ẹrú yìí tí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀ bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ gbogbo àwọn ẹ̀wò mi lè máa ka àwọn lọ́balọ́ba lọ gbogbo ọba tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá pátápátá ní gbogbo Ọ̀yọ́ state ní gbogbo Ọ̀ṣun state ní gbogbo Èkìtì state ní gbogbo Ondo state ní gbogbo Kwara state ní gbogbo Ògùn ní gbogbo Èkó ẹ dákun ẹ jẹ́ ká sọ nǹkan kan nípa tiyín náà pé ìgbésẹ̀ báyìí lẹ gbé ṣé bí èèyàn ní ọba Makama bàbá wa Makama ṣé bí èèyàn ni wọ́n látijọ́ tán ti ń sọ náà wọn ò tí ì pa wọ́n náà àwọn dẹ̀ mọ̀ pé igbá ni wọ́n pa ẹnìkan kì í pàwó òtítọ́ dẹ̀ máa ń gbèyàn lékè ní kò síbi táwọn ò ti lè dúró sòtítọ́ wọn bí bàbá yẹn ṣe máa ń sọ ok kí wàá la máa sọ pé ó ń ṣe àwọn ọba yòókù tẹ́ẹ̀ní ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ kí gbogbo yín ọjọ́ pawọ́pọ̀ kẹjọ sọ̀rọ̀ yẹn fún ìjọba orílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n túwọ́ lọ́rùn wa kí wọ́n jẹ́ kálukú lọ nílọ tiẹ̀ ẹ wo United States of America kálukú ní policies tiẹ̀ ní state wọn kálukú ní so kálukú náà máa ní programu tiwọn ní region kọ̀ọ̀kan Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àwa ọ̀la wí o àwa ọ̀la wí Ọlọ́run kó jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ o Ọlọ́run kó jẹ́ ṣé ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń bá wọn bú yín èmi ò ń bú yín o ìrísí mi ò ṣe ń bú yín ni wípé ìmì èrò ọkàn yín ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé n tá à ń sọ yìí náà ó wà lẹ́mìí yín láti ṣe ṣùgbọ́n kò ṣeé kú gbèrè sọ́ta àti pé tẹ́ bá sọ́ta àwọn èèyàn lè máa work against ẹ̀ ní tí ò jẹ́ mi ó bú yín nìyẹn o
tí ó bá padà já sí pé ẹ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe yóò padà yíwọ́ níjọ́ iwájú o tó bá padà yíwọ́ níjọ́ iwájú á blame yín o èmi náà wà lára àwọn èèyàn tí ó bú yín o èyí tó le jù bẹ̀ ni pé àwọn mọ̀lẹ́bí yín ń bolẹ̀ fẹ́ kí wọ́n fojú sí ẹ mọ̀ pé Yorùbá máa ń rán rogan o ẹ wo ìjà kékeré tó ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá wa Akíntọ́lá àti bàbá wa Awólọ́wọ̀ ọmọ Yorùbá wọ́n rán oró ẹ̀dì sí ẹ wo àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn bàbá wa táwọn ọmọ Yorùbá sì rán oró rẹ̀ dì sí bá a ṣe sọ pé Awólọ́wọ̀ ṣe dáadáa tó ní Western Region jọ́sí ní ìlú abínibí rẹ̀ gangan wọ́n ní omi ẹ̀rọ tó fà débẹ̀ mi mọ̀ bóyá rọ́bọ́ yóò tọ́ o I stand to be corrected o omi ẹ̀rọ tí wọ́n ló fà dé ìlú wọn láwọn kan ò mú wọn bá yín òdì wọ́n dẹ̀ lọ gbẹ́ kànga wọn mọ̀ kànga kẹ́ ẹ mọ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá dé pẹ̀lú bọ́n sì sí dáadáa tó yẹn ṣe mọ̀ pé dáadáa wọn pọ̀ ju àìdáa lọ ní ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ó jẹ́ kí nǹkan tí mò ń sọ yìí ó sátẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn pé àwọn kan ò bá wọn ṣe àwọn kan ò nífẹ̀ẹ́ wọn ní ìlú tán ti jáde gbogbo àná làdẹ̀ pé wòlíì òkè níyì nílùú ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nǹkan ńlá ni Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nílẹ̀ Yorùbá so mo ń fi àsìkò yìí rọ kó wá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ti rí báyìí ẹ ti gbọ́ báyìí ẹ ti rí tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa bọ̀ látìgbà wáṣẹ̀ ṣé àátún wá dúró nú ẹ̀ tá a kú sínú ẹ̀ ṣé ó dìgbà tá a bá kú sínú ogun yìí ni ṣé ó dìgbà tá a bá kú sínú ọ̀tẹ̀ tí àwọn òyìnbó amúnisìn yẹn àtàwọn north tí wọ́n dì máa wá ṣé ó dìgbà tá a bá kú sínú ẹ̀ ni ṣé bí wọ́n ní tọ́lọ́run bá ti fọ̀tá ẹni hàn ni kò lè pani mọ́ ṣé bí wọ́n ní tí ẹ̀gún bá ti débi ó ṣe tán tí ó yọ nìyẹn kí báwo làwọn ọmọ Yorùbá ṣe fẹ́ ṣe tiwa ẹ wo ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀ ẹni tí mo fẹ́ sọ mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni mo sọ yìí ẹ̀yin yẹn mo bẹ̀ yín mo tún fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ká lè rí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ gbà àwọn èèyàn ń kú gan o ẹni tó kàn ló mọ̀ ni o nínú ìlú wa yìí gan nínú àwa ní àwọn nílẹ̀ Yorùbá yìí àwọn èèyàn ń kú o báwọn àwọn Fúlàní ṣe ń ṣe tiwọn bẹ́ẹ̀ làwọn gbọ́mọgbọ́mọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe tiwọn àwọn ritualist wọ́n ń ṣe tiwọn oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ṣé tójú bá wa ká ara wa mọ́ ṣé ẹni tó bá ṣe àìdá tí àìdá yẹn di nǹkan míì tán lọ jẹ lé bàbá ẹ̀rún ṣé everybody ò ní tọwọ́ ọmọ rẹ̀ bọ́ sọ ni ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ojú ò ní tiwa mo tún máa rán yín létí lẹ́ẹ̀kan sí i Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ ṣí Chief Sunday Igboho lẹ̀ Igboho ọ̀daràn mọ́sùnlé bàbá gbogbo sẹ́tẹ̀ gbé dání orí aláìṣẹ̀ ẹyọ kan ó lè dàrú Ọlọ́run ní jẹ́ orí sẹ́tẹ̀ gbé dání ó dàrú orí aláìṣẹ̀ béèyàn bá fìyà jẹ orí aláìṣẹ̀ by now wèrè torí rẹ̀ ti dàrú ó mọ̀ pé Sunday Igboho pààyàn ìran bàbá ẹ̀ ló lọ gbìjà ní ìlú rẹ̀ kò pààyàn gbogbo yín lẹ mọ̀ kò kóbọ̀ káàkiri kò ṣe báwọn kan táwọn láwọn fẹ́ gba òmìnira tán ń pa àwọn ọmọ ìyá wọn tán ń ṣera wọn mọ́lẹ̀ wọn gbọ́dọ̀ jáde kò sírù yẹn nínú tiẹ̀ wọ́n lọ rálì kan lọ jẹjà kan lọ sí àárín ọjà kan lọ máa kówó wọn kó dúkìá wọn
kí ni bàbá yìí tún wá ṣe èrò ọkàn wa tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú tí representative yẹn kan bá wa sọ ni wípé nítorí pé ẹ lè guarantee safety ẹ̀ ní abẹ́ ìjọba Buhari pé ó bẹ́tà nígbà tẹ́ ẹ bá dórí ipò tán àwa náà dẹ̀ fi gbogbo agbára tá a ní pátápátá la fi ṣiṣẹ́ èmi àtàwọn omíyalé àǹkó tá a yà wá sọ́dọ̀ yín jọ́sí ẹ mọ̀ pé nígbà tẹ́ fi ọ̀rọ̀ yẹn dójú tì wá ni ṣùgbọ́n ojú ò lè ti àwa ojú ò lè ti ẹni tó bá tanná òṣìkà tó bá paná lójú máa tì ojú ò lè tẹni tó bá paná tó bá tanná so tó bá wù yín tó ẹ̀yin náà gbọ́ sí wa lẹ́nu tó bá wù yín ẹ má gbọ́ sí wa lẹ́nu ṣùgbọ́n ó máa pè yín kẹ́ ẹ gbọ́ sí wa lẹ́nu bàbá ó máa pè yín kẹ́ ẹ gbọ́ sí wa lẹ́nu ẹ má jẹ́rú wa ẹ fẹ́nu wá tá wá yìí ká máa wá fi bu yín tàbí ká máa fi kọ̀ndẹ́mù yín lọ́jọ́ ọ̀la ojú òní tì yín ẹ dákun ẹ bá mi wá nǹkan ṣe sí èmi ó máa bẹ̀ yín ni wàláhì mi ò ní bu yín máa bẹ̀ yín ni torí àsìkò ebú ò tí ì tó kékeré ni ibú táwọn èèyàn bu yín gbà yẹn o ẹgbẹ́ mo sọ fún yín pé gbà yẹn bó ṣe ń ka wọn lára tó ni sẹ́mi pé eléyìí máa wá ka wọn lára jù bẹ́ẹ̀ lọ́gbà tó bá di pé wọ́n wá ń ká wa mọ́lé wọ́n ń pa wá ewu nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Benue ewu tó ń ṣẹlẹ̀ Benue ewu tó ń ṣẹlẹ̀ Niger ewu tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ṣé ó dìgbà tí nǹkan yẹn bá ká wa náà máa lé àbí ṣé Benue ọ̀pá ara pẹ̀lú wa ni àbí Niger ni ọ̀pá ara pẹ̀lú wa so ó dìgbà tí wọ́n bá gba ibẹ̀ yẹn wọ ọ̀dọ̀ tiwa náà tó wá di pé wọ́n ń lọ jẹ odidi ìlú run ìgbà yẹn látò sọ̀rọ̀ ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ o gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí tí ọ̀rọ̀ yìí bá fi bọ́ sí i àwọn alálẹ̀ ó sì júre wò yín náà o àtijẹ àti mu yín kò ní nira o Ọlọ́run ní fi ní yín rárá o àwọn alálẹ̀ ò ní jẹ́ kó ní yín rárá o mo bẹ̀ yín ojú ò ní tì yín yíyan mi ẹ méje kújú báyìí lọ kó mọ́ tó ń gágùn jù mo kí gbogbo wa wípé a ní pàdé ayọ̀.